Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever whatever 1 million. Hi guys, welcome to my YouTube channel Plates of Taste. Today I'm gonna prepare chicken sukka. Let's watch it. Meanwhile, You have to marinate chicken with turmeric. Half tablespoon of turmeric, half tablespoon of salt and lemon juice. This one also half tablespoon. Lemon juice యాడ్ చేయడం వల్ల చికెన్ టెండరైజ్ అవుతుంది. Little bit of coriander, chopped coriander. Mix the chicken, salt, turmeric thoroughly. మొత్తం ఈక్వల్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకుని చికెన్ 30 minutes సైడ్కి ఉంచుకోవాలి. few inches later, పాన్ వేడి చేసుకున్నాక అందులో 1 tablespoon జీరా, 1 cinnamon, దాల్చిన చెక్క, ఎలాచీ 2 వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం రోస్ట్ అయినాక అందులో డ్రై రెడ్ చిల్లీస్ 10 వరకు వేసుకోవచ్చు. ఇంకా కొరియాండర్ సీడ్స్ వేసుకున్నాక ఇంకొంచెం రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ని మిక్సర్ జార్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ 2 tablespoon, Bayleaf 1, the next onion, ఆనియన్ లైట్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి. నౌ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 tablespoon. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఆనియన్స్తో పాటు దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాక మనం ముందుగా చాప్ చేసుకున్న టమాటోస్ని ఇందులో యాడ్ చేయాలి.
టమాటోస్ని ఒక 2 minutes వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ ఆల్రెడీ ముందు చికెన్లో వేసుకున్నాం కాబట్టి లైట్గా వేసుకోవాలి. దీంట్లో చికెన్ ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకొని ఉంచుకున్న చికెన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న చికెన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక దీన్ని 3 to 4 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. A few moments later. ఇలా 5 minutes తర్వాత చికెన్ కుక్ అయ్యాక మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా 3-4 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 3 minutes కుక్ చేసుకున్నాక దీంట్లో 1/2 cup వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. స్పైసీగా కావాలంటే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, కానీ అది ఆప్షనల్. నేను ఇప్పుడైతే యాడ్ చేయట్లేదు. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇంకో 3 to 4 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 5 minutes కుక్ చేసుకున్నాక దీన్ని ఇప్పుడు కొరియాండర్తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అవర్ చికెన్ సుక్కా ఈజ్ రెడీ. Yummy. रुको जरा, सबर करो.